Now I have some basic ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯೂಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡೋರಿಗೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಡ್ರಿಲ್? Warm up itself is like a combination of a drill. I would say, if given a choice, ನನಗೆ I would like to play some football. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ. I would like to play some other game to just to warm up and then do this. But we have a set strict standards ಒಂದು 2-3 ಹೇಳ್ಬೋದಾ? for ramp ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು for this thing. Alright, raise your temperature, activate, alright, mobilize and potentiate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is a little scientific where it's been structured well. So raise your temperature means you just warm up, like you run, jog, do whatever. Activate your joints, alright, activate certain muscle groups actually speaking. Then we mobilize our joints, then we potentiate to that particular sport what we want to do. That is a sport specific drills ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮಾಡಿದಾಗ you can start off with a little jogging. You can actually do your stretches, what we call not the static stretches, it's the dynamic stretches, alright, in movement. Then you can mobilize your joints, the mobility exercise, because you need your shoulder, you need your knee, your ankle, your hip, all these things. The mobility, and then you can potentiate according to the badminton movements ಏನು ಬೇಕಂತೆ. So these are fundamental. Qualifiers or whatever. Yeah, you can have your V's, you can just do the on-court shadow movement. ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. You can incorporate a few jumps. So that's alright, little to activate you for the sport. In simple terms, this is what it is. For asking me, can we do all these things? I would like to play a little football also and come back and then play some badminton just to warm up. ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಟ್ರಬಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಅದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಅವರು. ಅಮೆಚೂರ್ಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಸಮ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾರೆ, ರೀಲಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎರಾ ವೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಯು ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಒನ್, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳೋದು. ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ, ರಶ್ಮಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೋಡ್ ಟಾಕ್ or chalk and talk method. Footwork is basically about showing. I don't believe too much in this aphorism, stepping footwork, sashaying, back running, side running. ಇದೆಲ್ಲ included actually badmintonನಲ್ಲಿ, correct? So there's only one way of footwork which I call fixed footwork. ಇದೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಐ ಜನರಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್, ರೈಟ್, ಅದ ಎವೆಂಚುವಲ್ ಶಾಟ್, ರೈಟ್, ಲಂಜಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಟು ಟೇಕ್ ದ ಶಟಲ್ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಸ್ಯಾಷೇಯಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಷೇಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಚೇಸಿಂಗ್ footwork, chase this thing, right? So I am hugely into saying that this is movement skill sets ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ do not get stuck, because human beings ಹೇಗೆ ನಡೆಯೋದು, ಸ್ಯಾಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು. ವಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್, ವಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಗ್, right? So it's about your coordination between your hip and your legs which carries you, right? So have a framework of footwork, but do not get stuck with only one, because ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ರಾಸ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ and where you played the shot, based on that your take, like where you start off from for the next set of this thing, it would depend on your positioning. So ಇದು ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬಯೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್. Right. Last step is lunging any which ways. A lot of lunges. When you go behind, overhead adre split ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ, like when you play the shot. So I always say approach, execution and follow through.
Approach, execution and follow through. Now this approach is going to be based on where you are standing and what stroke the opponent is playing. Then ನೀವು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಡಿದ್ಮೇಲೆ your positioning in the center or the center circle, I call it, is important first. Because that is what I said, no? ಸ್ವಲ್ಪ perceptual decision making ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್. Yes, chess. Yeah. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವೇರ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ನಮ್ಮ ಫುಟ್ವರ್ಕು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಯಾ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಟ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. Got it. So when you come for the coaching, no, no, I mean, for somebody who's an intermediate level, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ನಾವು ಆಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ they would put 1 to 1, 2 to 2 ಅಂತ. ಬಟ್ yes. So I would actually say that, see, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, there are hundreds and thousands of videos. ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. Exactly. So this is a huge problem that's happening today. Parents, students, masters players, ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ಅದು ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿರೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು 5 feet 5 inches, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 6 feet 4 inches. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್. It's 45 by 20. 44 by 20, sorry. Right? In both put together. So a fixed court alli, you need to be flexible in your footwork. If I can take 2 steps, none 2 steps and nim 2 steps eshtirutte. Right? Difference iruttalla. So I look at range. How can you cover the court anta heltivi. Otherly, there are certain framework, there is certain footwork which we have been developing for a long time. You have to choose what is the basic framework and how do you cover the court well. Yeah. So there are certain times you skip a little bit also. Single leg skips barutte, like you just take a little bounce and a hop and then go. Alright, cover ಮಾಡಕ್ಕೆ. And ಇವಾಗ modern day ಅಲ್ಲಿ you need to have a little flexibility because you need to have a lot of variables. Automatically ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಇಟ್ ಏಪ್ಸ್. ಈಗ 4 ಪ್ಲೇಯರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಫುಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜಂಪ್, ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ, you have to start with basic fundamentals. And as you get fitter, you can incorporate more. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್, ಮೇ ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಬಟ್ ಡೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಇಲ್ಲ. ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೆಂಟಲಿ ಗುಡ್, ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ವೈಸ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫುಟ್ವರ್ಕು ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಂಪ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ನೀವು ಒಂದು ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಂಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸೈಡಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಯೋ, ಲೈಕ್ ಜಂಪೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಹೊಡಿಯೋದು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್, ಯುನೋ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೇಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೀನ್ ಬಾಡಿ? ಲೀನ್ ಬಾಡಿ. ಐ ಮೀನ್ you are one example yourself. I consider somebody who's like one of the fittest persons on the planet at that point was Bruce Lee. And ನಾನು ಬರೋ ಜಾಗದಿಂದ I also do a lot of esoteric work ಅಂತ, like I into a lot of Indian original martial arts, Kalari. I work a lot on yoga, asanas. So Kannur, where I come from, is one of the origins of Kalari. ಹೌದು. So Kalari Paitu is one of the origins, apparently. It was Bodhidharma who took it to, he became Shaolin Kung Fu. There's a whole, I don't know how much of it is true or not, but I understand Kalari pretty decently. So, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ lean body and this thing is more suitable. And ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, they're all that kind of
lean, mean figures. Everybody, in Yeah, fact. it talks about what is known as muscle recruitment and muscle fiber recruitment. There's a little bit more in depth. So I believe a lot in that. One common question. ಈ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಹೌ ಡಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಪರೇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ So ಹೆಂಗಿದನ್ನ a simple thing which I help understand a player is how do you analyze on that? Just do a SWOT analysis. Strength, weakness, opportunities and Right. threats. Correct? Based on that, you will have some factors. On that, you can analyze a player. So some of these things has to be methodical. ನೀವು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್, ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಜಂಪ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಂಪ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಐ ಸಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಕೋಚಸ್. ಯಾಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಬಹುದಲ್ಲ? The child or that early stage student is not able to do it, right? But if you're looking at a tactical awareness, adu develop ಮಾಡಬೇಕು from a childhood age anta. You can ask questions, you can make it interesting, right? The first thing I tell the player is put the shuttle where the player is not there. Make them run. For a kid, because the court is very big alla, ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, but they will learn that actually. When it's there, run, make the player here, you put it there and all these things. So ಬರೀ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, subconsciously they will also develop controlling the shuttle. They're not thinking only of power only. Correct. Placement ಇರುತ್ತೆ. So I call it power, placement, pace, precision and poise. These are the precious piece ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. It's power, power, pace, placement, precision and poise. Poise means our body balance. So all these things are important for if you think about it logically, correct alva, right? So idu develop ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿರ್ಗ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SWOT ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಒಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಷ್ಮಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೈಯಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ and that for me sometimes is a foolishness. to always play to their weakness. Yeah. So the strategy is done so that you can eventually win the game. So playing to the opponent's strong points andre, it is not clever thinking anta helthivi, right? Smart. In my opinion, when you want to develop, sometimes you can do a lot of things, but the simplest way is in a match, it's not a movie alla ಬರಬೇಡ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಟೆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ವಿತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಬ್ರವಾಡೋ ದೇರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಾನಿಕ್ಸ್, ಅಗ್ರೆಸಿವ್, ಅದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಯರ್ ಫೀಟ್, ಡೂ ಇಟ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈವ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಟು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. You're depending on that. Well said. Yeah, if you can just play your game very smoothly and be a clean Smart. slice and a killer, that's enough. So I always believe that make a strategy where your strengths are, understand what the opponent has, based on that build a strategy for you to find the easiest way to probably win a match. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೇ ಬಿ ಹಂಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಜನರಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು, ಯೂಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 to 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಒಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ. ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು 3 to 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಲಿ. ಈಚ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 strokes ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ 100 strokes ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ರನ್ ಅರೌಂಡ್. ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಕ್ ದಮ್ ರನ್ ಅರೌಂಡ್, ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ದ 4 corners, ರೈಟ್? I think from there you'll be able to understand. There's so much gold here while you're talking for people who want to
up their game. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಎರಿಡೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಡೂ ದಟ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಡೂ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ really perfectly, consistently, and time out of time you'll see them nailing it. Thank you so much for giving us basics of how to look at a game and eventually divide it. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಚಂದ್ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸಿದ ಹೇಗೆ? Brilliant thinker of the game, on the feet, in the court. ಹೌದಾ? Yeah, he's one of the most tactically and technically, I would say, most control player. And mentally, I think one of the toughest. ನಾನು ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ I'll tell you how it was. I was very excited to play Gopi all the time, even though he's quite a few years senior to me. So I played some decent matches, like before I had a string of injuries, and then later on he also kind of, like after the All England, he also reduced his badminton. But in the early stages, as a junior, I played him. Badini. So we were very excited because for me he was a benchmark our time alli. Gopi Chand was the India number one player clearly for me, and for me that was a benchmark, and I was very excited. Hegadru tournament I wanted to beat all the other players so I can play Gopi, because I know if I can play Gopi is already top 10 in the world. Became like, so it cannot be only a game, only a bland game. You have to be a good thinker with Gopi. Tactics. So my respect for him as a player has been extremely high. Very disciplined person, very simple off court, a lot of help also, like, even when I was injured he came in. He's kind of motivated me to get back. He was home. It's quite close actually, like in fact close to my mother. And Gopi's family, Lakshmi, his wife, and his kids, all of them are extremely dedicated and hardworking. So there is no question about that. And he brought that into coaching also. So even more respect for the coach he is. And ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ಗೆ, tremendous hard work. Like, it's not easy 4:35 in the morning ಎಲ್ಲ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 6 o'clock ಇರೋದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ, the sheer amount of work, and under circumstances which was not easy. ಅವತ್ತು when he started his academy, he had to, I think, he didn't get enough money to construct. So as far as I know, at Gopi, he will probably not reveal full, but to some extent he had to pledge some of his property, ornaments, all that. Yeah, we all have done that. I've also done that to support my players. I still continue to do so. We don't talk it out as much. And all of them have done that. Prakash Uncle has done it so well to support us. So Gopi has gone beyond, like, to construct his own academy. Eshtond players ge support sikkide other with that kind of an attitude. Indian badminton has also gone up. We have created millionaires in Indian badminton. So the joke was this, that somebody asked me, like how much money is there in the game. It has grown multiple times ivaga. In 2020-21, I think I played a tournament in Hyderabad, international tournament. I reached the finals. I played Gopi Chand there. So I think he got 25,000 rupees and I got 13,000 rupees. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾವಾಗಿದು? It's 2001, I think. 2001. 23 years ago. ಇವತ್ತಿಗೆ it is in multiple times. Same amount of, like, crores level of, yeah. Ivaga at least you are, like, hitting 50-60 lakhs. 20 lakhs, but still not enough than Prakara. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. It's only a few players who are making that much of money at the top, but scenario is much better